Okay. So we'll start the class from here. Yeah. Hi, Pawan. Also, please explain in English also. Some English people also is there. Yeah. Okay, Puli. So నేను ఫస్ట్ తెలుగులో చెప్తాను, దాన్ని ఇంగ్లీష్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను. ఓకే, సో టుడే విల్ హ్యావ్ ఎ ఇంట్రడక్షన్ క్లాస్. ఓకే, సో మీకు డౌట్స్ లేకపోతే మ్యూట్లో ఉండండి. ఓకే, యా, సో యా విల్ కమ్ బ్యాక్. ఓకే, సో ఇవాళ ఇంట్రడక్షన్ క్లాస్ అనమాట. సో we'll not directly go into the SQL. So we'll cover all the technologies in the market and then we'll get into the SQL. So why we need to use SQL అనేది ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నా చూడండి. సో మీరు ఒకవేళ ఏదైనా అమీర్పేట్ కానీ ఏదైనా వెళ్ళినప్పుడు వీ హ్యావ్ హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ కోర్సెస్. ఓకే, సో దీంట్లో కెరియర్ ఏ చూస్ చేసుకోవాలని అందరికీ ఉంటుంది. అండ్ అసలు చాలా మందికి ఏంటంటే ఐటీ గురించి ఐడియా కూడా ఉండదు. ఓకే, సో వాళ్ళ కోసం ఒక చిన్న స్లైడ్ యాడ్ చేశాను హియర్. ఇక్కడ ఒక చిన్న స్లైడ్ యాడ్ చేశాను. ఓకే, ఓకే, సో మీరు ఐటీ మొత్తాన్ని జూమ్ అవుట్ చూస్తే ఓన్లీ దేర్ ఆర్ 4 things. ఓకే, వన్ ఈస్ ఆన్ ప్రిమిసెస్, ఐఏఎస్, పాస్, సాస్. సో దీస్ ఆర్ ద 4 things అవైలబుల్ ఇన్ ద ఐటీ ఇండస్ట్రీ. సో ఐటీ ఇండస్ట్రీ మొత్తాన్ని జూమ్ అవుట్ చేస్తే దేర్ విల్ బి ఓన్లీ 4 things: ఆన్ ప్రిమిసెస్, ఐఏఎస్, పాస్ అండ్ దెన్ సాస్. ఓకే, సో ఇవి ఏంటి, ఆన్ ప్రిమిసెస్ అంటే ఏంటి, ఐఏఎస్ అంటే ఏంటి, పాస్ అంటే ఏంటి, సాస్ అంటే ఏంటి అనేది వి విల్ సీ ఫర్దర్. ఓకే, సో బట్ ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే ఇక్కడ ఆన్ ప్రిమిసెస్ నథింగ్ బట్ బ్యాంకింగ్ అనమాట. సో బ్యాంకింగ్ ఏంటంటే దేర్ విల్ బి ఏ లాట్ ఆఫ్ సెక్యూరిటీ రీజన్స్. సో దీంట్లో బ్యాంకింగ్ ఏంటి, చాలా సెక్యూరిటీ రీజన్స్ ఉంటాయి. వాళ్ళ డేటా అనేది ఎక్కడ షేర్ అవ్వకూడదు అకార్డింగ్ టు ద గవర్నమెంట్ నామ్స్. సో ఇక్కడ ఏంటంటే వాళ్ళు ఆన్ ప్రిమిసెస్ చూస్ చేసుకుంటారు. ఎప్పుడైతే వాళ్ళు ఆన్ ప్రిమిసెస్ చూస్ చేసుకున్నారో, ఓకే, సో సర్వర్ మెయింటెనెన్స్, నెట్వర్కింగ్, ఓఎస్ ఇన్స్టాలేషన్స్, అప్లికేషన్ డెవలప్మెంట్, అప్లికేషన్ డిప్లాయ్మెంట్, ఎండ్ టు ఎండ్ మొత్తం వాళ్ళ దగ్గరే జరుగుతుంది అనమాట. సో ఇలా జరిగితే దాన్ని ఆన్ ప్రిమిసెస్ ఆన్ ప్రిమిసెస్ ఎన్విరాన్మెంట్ అంటారు. నెక్స్ట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ ఎ సర్వీస్. ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ సర్వీస్ అంటే ఏంటంటే విల్ పర్చేస్ సర్వర్ ఫ్రమ్ సమ్ ఎక్స్ పర్సన్ ఆర్ ఎక్స్ కంపెనీ లైక్ AWS, Azure, GCP. సో వీళ్ళ దగ్గర క్లౌడ్ ప్రొవైడర్ దగ్గర కానీ ఆర్ అదర్ సర్వర్ ప్రొవైడర్స్ దగ్గర కానీ మనం సర్వర్ పర్చేస్ చేస్తాం. And then we install our OS, okay, and then we develop our application and we will deploy our application. Best example వచ్చేసి స్విగ్గీ, జొమాటో. ఓకే, ఈ ఏవైతే మీరు మొబైల్ యాప్స్ ఎక్కువ యూజ్ చేస్తున్నారో అవన్నీ ఐఏఎస్ కిందకి వస్తాయి. ఇక్కడ ఏంటంటే సో వాళ్ళు సర్వర్ మెయింటెనెన్స్ చూడరు. ఓకే, దే విల్ టేక్ ద సర్వీసెస్ ఫ్రమ్ AWS ఆర్ Azure. సో AWS దగ్గర కానీ Azure దగ్గర కానీ ఆ సర్వీసెస్ తీసుకుని వాళ్ళ అప్లికేషన్ డెవలప్ చేసుకుని డిప్లాయ్ చేస్తారు. సో దీన్ని ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ సర్వీస్ అంటారు. నెక్స్ట్ పాస్ అనమాట, ప్లాట్ఫామ్ యాజ్ సర్వీస్. సో ప్లాట్ఫామ్ యాజ్ సర్వీస్ అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ అలాంగ్ విత్ ద సర్వర్స్ దే విల్ టేక్ ద ఓఎస్ ఆల్సో. ఓకే, ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసప్పటికి మన ఇన్స్టిట్యూట్ MyLearnNest ఇలా ఇన్స్టిట్యూట్స్ ఉన్నాయి కదా. ఇన్స్టిట్యూట్స్లో ఏం చేస్తాం, మన అప్లికేషన్ డెవలప్ చేస్తాం, లైక్ వెబ్సైట్స్ డిజైన్ చేస్తాం. అండ్ దెన్ విల్ డిప్లాయ్ డైరెక్ట్లీ ఆన్ ద గోడాడీ హోస్టింగర్. సో ఇక్కడ గోడాడీ హోస్టింగర్ ఏం చేస్తే దే విల్ ప్రొవైడ్ ద సర్వర్ యాజ్ వెల్ యాజ్ దే విల్ ఇన్స్టాల్ ద ఓఎస్. ఓకే, మనకు కావాల్సిన అప్లికేషన్ రిలేటెడ్ ఓఎస్ మొత్తాన్ని వాళ్ళే ఇన్స్టాల్ చేసిస్తారు. సో ఈ ప్రాసెస్ ని ఆ ప్లాట్ఫామ్ యాజ్ సర్వీస్ అంటారు. అండ్ దెన్ లాస్ట్ వచ్చేసి SaaS అనమాట, సాఫ్ట్వేర్ యాజ్ సర్వీస్. సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఎండ్ టు ఎండ్ సర్వీస్ ఒక ఐటీ కంపెనీ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. జస్ట్ నేను ఏం చేస్తాను అంటే నా కంపెనీ రిలేటెడ్ లాగిన్స్ ని క్రియేట్ చేసి డిఫరెంట్ పీపుల్కి యాక్సెస్ ఇవ్వడం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హాస్పిటల్స్ తీసుకోండి. ఓకే, హాస్పిటల్స్ వచ్చేటప్పటికి SaaS మోడల్ ఉంటాయి. హాస్పిటల్ ఏం జరిగింది, ఒక సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీ వచ్చి మీకు లాగిన్ క్రియేట్ చేసి ఇచ్చింది, మొబైల్ యాప్స్ ఇస్తుంది. సో ఎవరైతే డాక్టర్స్ కానీ రిసెప్షనిస్ట్ కానీ వీళ్ళు ఉంటారో వీళ్ళు ఆ అప్లికేషన్ లోకి డేటా ఎంట్రీ అనేది చేస్తారనమాట. సో ఓవరాల్ గా మీరు ఐటీ ఇండస్ట్రీ మొత్తం చూస్తే ఈ 4 వాటి మీద మూవ్ అవుతూ ఉంటాయి. ఓకే, అండ్ ఇక్కడ ఏంటంటే క్లయింట్ రిక్వైర్మెంట్ బట్టి వాళ్ళు టెక్నాలజీస్ చేంజ్ చేస్తూ ఉంటారు. ఏదైతే మీరు వింటున్న AWS, Azure ఇవన్నీ ఎలా వస్తాయంటే సో క్లయింట్కి అతని ప్రీవియస్ ఎక్స్పీరియన్స్ మీద కానీ ఆర్ బిజినెస్ అనలిస్ట్ చెప్పిన దాన్ని బట్టి హీ విల్ పికప్ ద టెక్నాలజీ. ఓకే, సో వీటి గురించి ఇంకొంచెం ఇన్డెప్త్గా వెళ్దాం. ఇక్కడ వరకు అర్థమైందా ఈ టాపిక్ వరకు? ఏదైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? Yeah, hi Deepak. Yeah, I'll re-explain everything. Just give us 2 minutes.
Online, anyone having any doubts here? Okay. So, okay, I'm explaining again in English. Okay. So, like if you zoom out the IT industry, okay, there will be only four type of things in the market. Okay. So if you go to Amirpet, okay, or some other institutes, okay, they have a list of technologies like AWS, Azure, ClickView, Tableau, Power BI, the SQL, PostgreSQL, Oracle SQL. There are n number of technologies. But in the IT industry, there are only four methods will be there. So based on the client requirement, they will pick up the exact technologies. Okay. So if you discuss about these four things, there are on-premises, IaaS, PaaS, and SaaS. Okay. When you if you look into the on-premises, here end-to-end will be done by client itself, like the server, voice installations, application installations. All these things will be taken care by the client itself. Okay, when it comes to infrastructure as service, the server setup, he will purchase it from the X company and he will install related applications and he will develop and deploy his own application. So this process is called IaaS, infrastructure as service. When it comes to PaaS, so platform as service, here we will design our website or we will develop our application and we will deploy directly into the server. This process is called PaaS. Best example is like the institutes, like the gyms, all those things who is maintaining their websites. Here they will not do anything. Here they will just design their website and deploy in the GoDaddy or hosting them. So this process is called PaaS. Whereas SaaS, end-to-end will be provided by X company. We just use that particular application. Those model is called SaaS. So it's clear, right? Anyone having any doubts up to here? Okay, I'm going into the next topic. Okay, so ఇప్పుడు దాకా మనం we have discussed about the things like on premises IaaS PaaS SaaS అన్నాం. సో దాంట్లో మనం there will be a servers అనుకున్నాం, there will be a OS అనుకున్నాం, and then OS related applications అనుకున్నాం, and then our applications అనుకున్నాం. సో అసలు ఇవేంటి, లైక్ ఇవన్నీ ఏంటి ఒకసారి వన్ బై వన్ వెళ్దాం. సో విల్ జూమ్ ఇన్ టు వన్ థింగ్. సో సర్వర్స్ అన్నమాట. ఓకే, సర్వర్స్ నథింగ్ బట్ మన కంప్యూటర్ అన్నమాట. సో మన కంప్యూటర్లో ఏవైతే ఉంటాయో సేమ్ సర్వర్స్ లో కూడా అవే ఉంటాయి, లైక్ ర్యామ్, ఓకే, దెన్ హార్డ్ డిస్క్, పవర్ సప్లై, మదర్ బోర్డ్, ఫ్యాన్స్, ఫ్లాపీస్, ఇవే ఉంటాయి. బట్ ఇవి ఎలా ఉంటాయి, ఈ షేప్స్ లో ఉంటాయి. దీస్ ఆర్ ద లైక్ సిపియు టైప్ అన్నమాట. సో దీంట్లో కూడా సేమ్ ఇవే ఉంటాయి, ఇవే పార్ట్స్ ఉంటాయి. ఓకే, సో వీటిని డిఫరెంట్ ట్రాక్స్ లో ఇన్స్టాల్ చేస్తారు, అరేంజ్ చేసి, అండ్ దెన్ దేర్ విల్ బి ఏ డేటా వేర్ హౌస్. సో ఇక్కడ సర్వర్ వేర్ హౌస్ ఉంటుంది, దాంట్లో ఈ సర్వర్స్ అన్నింటిని ప్లేస్ చేసి దెన్ దే విల్ క్రియేట్ ఏ నెట్వర్కింగ్ అనమాట. వీటన్నిటికీ ఒక్కొక్క సర్వర్కి ఒక్కొక్క ఐపీ, పబ్లిక్ ఐపీ, ప్రైవేట్ ఐపీస్ ని అసైన్ చేస్తారు. ఓకే, సో ఈ జాబ్ చేసే వాళ్ళని నెట్వర్కింగ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ ఆర్ నెట్వర్కింగ్ రిలేటెడ్ థింగ్స్ అంటారు. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి వన్స్ ఈ సర్వర్ సెటప్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత, సో వాట్ దే విల్ డూ, దే విల్ ఇన్స్టాల్ ద ఓఎస్ అనమాట. సో ఆ సర్వర్ రిలేటెడ్ వర్క్ అవడానికి, దాంట్లో మన అప్లికేషన్ వర్క్ అవడానికి, సో మన అప్లికేషన్ రిలేటెడ్ ఓఎస్ ని ఇన్స్టాల్ చేస్తాం. మన విండోస్ సిస్టమ్ లో ఏముంటది, మన సిస్టమ్ లో, మన ల్యాప్టాప్ లో ఏముంటది, ఇదర్ విండోస్ ఆర్ లైనక్స్ ఉంటుంది. వేరే సర్వర్లోకి వచ్చేటప్పటికి విండోస్ సర్వర్ ఓఎస్, ఓకే, లైనక్స్ సర్వర్ ఓఎస్, రెడ్ హ్యాట్, ఇలా ఉంటాయి అనమాట. సో ఇంచుమించు మనలాగా ఉంటాయి, బట్ ఇట్ సపోర్ట్ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ అనమాట. ఓకే, రూట్ యాక్సెస్ అనేది హెవీగా ఉంటుంది వాటికి. ఓకే, నెక్స్ట్ once server setup is done, then we installed our OS, then what will happen, so we have applications. So ఏవైతే అప్లికేషన్స్ ఉన్నాయో దీని సపోర్టెడ్ టూల్స్ ని మనం ఇన్స్టాల్ చేయాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు వర్క్ విత్ ద డేటాబేస్, I need to install MySQL or Postgres or MongoDB. So whatever the database I'm going to work, I need to install those things anamata. Okay, if I'm going to work with Java, I need to Java application, I'm going to build the Java application, so I need to install Java related supported like supported softwares into the server. Okay, ఇక్కడ వరకు క్లియరా? ఈ మూడు థింగ్స్ అర్థమైనా? ఈ మూడింటి మీద ఏదైనా డౌట్ ఉందా? ఆన్లైన్ ఓకే, సో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓకే, యూ కెన్ టాక్ అనమాట, మ్యూట్ తీసేసి మాట్లాడాలనుకుంటే యూ కెన్ టాక్, వీటి మీద ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే. ఓకే, యా, Okay.
యా మా అడగండి క్వశ్చన్ ఏంటి? హలో. ఏం లేదు, జస్ట్ ఓకే. యా ఓకే. సో యా మీకు మళ్ళీ చెప్పినట్టు there will be a networking team where first we'll host the servers, and then networking team provide us the IP and the credentials. So once we got the IP credentials, then what we do, we install the OS. It may be a Windows Server OS or Linux Server OS or anything, and then we install the application related softwares. Like if I'm going to work with Java, I need to install the JDK. If I'm going to work with MySQL, I will install MySQL. Okay, if I'm going to work with Oracle SQL, I install the Oracle SQL. Like that, based on my tools I'm using in the application, those related softwares I need to install in the OS. Up to here, clear, right? Okay, so this part is called server thing. This part is called OS thing, and then runtime and middleware, nothing but the software required to run the application. Okay. నెక్స్ట్ లాస్ట్ వచ్చేసప్పటికి అప్లికేషన్ డెవలప్మెంట్ అనమాట. సో అప్లికేషన్ డెవలప్మెంట్ లో వీ హ్యావ్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ థింగ్స్. ఓకే, సో దేర్ విల్ బి ఏ ఫ్రంట్ ఎండ్, దేర్ విల్ బి ఏ బ్యాక్ ఎండ్, అండ్ దెన్ దేర్ విల్ బి ఏ డేటాబేస్. సో ఫ్రంట్ ఎండ్ వచ్చేటప్పటికి మనం ఏదైతే వెబ్సైట్ చూస్తున్నామో, ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐఎమ్ ఓపెనింగ్ దిస్ వెబ్సైట్, ఓకే, సో ఆర్ google.com. సో ఈ google.com ఏదైతే చూస్తున్నామో ఇది మొత్తం దేంట్లో డిజైన్ అయి ఉంటుంది, HTML CSS అండ్ దెన్ jQuery కానీ జావా స్క్రిప్ట్ లో కానీ డిజైన్ అయి ఉంటుంది. అండ్ దెన్ ఇఫ్ నేను సర్చ్ చేస్తున్నా, సో ఐఎమ్ సర్చింగ్ MySQL. సో MySQL అని టెక్స్ట్ ఎంటర్ చేసి ఇఫ్ ఐ క్లిక్ ఆన్ సబ్మిట్, సో వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్, ఐఎమ్ గెటింగ్ ద రిజల్ట్స్. హౌ వీఆర్ గెటింగ్, సో this front end, okay, have connection with the middleware. So we'll send MySQL from front end to middleware. So where we get the results here. Okay, so middleware, what it will do, it will take the response from the front end and it will check in the database and it will print the results in the front end. So yeah, coming to zoom into the back end. So we have a number of technologies like Java, .NET, Python, okay, Ruby, Rails. Like that, we have a number of backend technologies. Okay, front end in chestadi, it will display the like results gaani, results చూడడం గానీ ఏదైతే మీరు ఫ్రంట్ ఎండ్ లో చూస్తున్నారో అదంతా ఫ్రంట్ ఎండ్ లో డిజైన్ చేస్తాం. అండ్ దెన్ మిడిల్ వేర్ ఏం చేస్తుంది, ఇట్ విల్ కమ్యూనికేట్ బిట్వీన్ ఫ్రంట్ ఎండ్ అండ్ ద డేటాబేస్. అండ్ కమింగ్ టు డేటాబేస్, వాట్ డేటాబేస్ విల్ డూ, ఇట్ విల్ స్టోర్ ద డేటా like extracted from the front end. ఇక్కడ వరకు క్లియరా? సో ఫ్రంట్ ఎండ్ బ్యాక్ ఎండ్ డేటాబేస్ క్లియరా? ఈ మూడిట్లో ఏదైనా డౌట్ ఉందా? యా, సో కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ పాయింట్, వీ హ్యావ్ ఏ డెవాప్స్. సో ఇది రీసెంట్ గా వచ్చింది. సో వీటి పని ఏంటంటే ఇందాక మనం డిస్కస్ చేసాం కదా, సో సర్వర్ ఉంటుంది, దెన్ దెర్ విల్ బి నెట్వర్కింగ్, అండ్ దెన్ దెర్ విల్ ఇన్స్టాల్ ద OS. ఓకే, అండ్ దెన్ వి ఇన్స్టాల్ ద రిలేటెడ్ సపోర్టెడ్ సాఫ్ట్వేర్స్ ఇన్ టు ద సర్వర్. ఈ ప్రాసెస్ మొత్తాన్ని ఆటోమేట్ చేయడానికి వీఆర్ యూజింగ్ క్లౌడ్ సర్వీసెస్ అనమాట. సో క్లౌడ్ సర్వీసెస్ లో ఏంటంటే సింపుల్ అన్ని క్లికింగ్ యాక్షన్స్ లో ఉంటాయి. వేరాస్ ఇవి ఏవైతే ముందు ప్రీవియస్ గా డిస్కస్ చేసామో, సో వీ నీడ్ టు లెర్న్ ఆల్ ద లాంగ్వేజెస్ హియర్. Okay, if I'm going to work with Windows, I need to know all the Windows command. If I'm going to work with Linux, I need to know all the Linux command. So ఇవన్నీ లేకుండా ఈ క్లౌడ్ సర్వీసెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో, AWS కానీ, Azure కానీ, GCP కానీ, వీటన్నిటిని మీరు సింగిల్ క్లిక్స్ తో చేయొచ్చు అనమాట. సో ఓవరాల్ గా దీన్ని క్లౌడ్ కాన్సెప్ట్ అంటారు. అండ్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దిస్, వీ హ్యావ్ ఏ మొబైల్ టూల్స్ లైక్ వీ హ్యావ్ ఏ ఆండ్రాయిడ్, స్విఫ్ట్, అండ్ దెన్ రీసెంట్ గా వచ్చినటువంటి రియాక్ట్ నేటివ్, ఫ్లటర్. సో క్రాస్ ప్లాట్ఫామ్ అనమాట. సో ఆ టెక్నాలజీస్ యూజ్ చేసి యూ క్యాన్ డిజైన్ ద మొబైల్ యాప్స్. సో ఓవరాల్ గా ఇది అప్లికేషన్ గురించి. అండ్ ఇవి కాకుండా వీ హ్యావ్ ఏ BI టూల్స్, పవర్ BI, టాబ్లూ, క్లిక్ వ్యూ అంటారు. సో వీటి వర్క్ వచ్చేసి ఏంటంటే, ఏవైతే మీకు డేటాబేస్ లో డేటా వస్తుందో దాన్ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయడానికి, దాన్ని మ్యానిపులేట్ చేయడానికి వి యూస్ BI టూల్స్ అనమాట. సో ఈ మూడు టూల్స్ ఏం చేస్తాయి అంటే, ఇట్ విల్ డిస్ప్లే ద డేటా ఇన్ ఏ గ్రాఫికల్ వ్యూ ఆర్ ఇన్ ఏ టేబుల్ వ్యూ. సో దీన్ని BI టూల్స్ అంటారు. సో మీకు ఐడియా ఉండే ఉంటుంది, చాలా చోట్ల వినుంటారు. అండ్ దెన్ ఇది మోస్ట్లీ డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ ఉంటుంది. సో దీంట్లో పెద్ద కోడింగ్ నాలెడ్జ్ అవసరం. సో ఎవరైతే ఫ్రెషర్స్ ఉన్నారో, రీసెంట్ గా పాస్డ్ అవుట్ అయ్యారో, నాన్ IT బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉందో, సో వాళ్ళు వీ టెక్నాలజీస్ ని చూస్ చేసుకోండి. ఓకే, అంటే నాకు నాన్ IT బ్యాక్గ్రౌండ్, నాకు పెద్ద IT గురించి పెద్ద ఐడియా లేదు అనుకున్న వాళ్ళు, దే కెన్ చూస్ దీస్ టెక్నాలజీస్, పవర్ BI, టాబ్లూ, క్లిక్ వ్యూ. ఓకే, సో ఇక్కడ వరకు ఓవరాల్ గా IT ఇండస్ట్రీ అంటే ఏంటి, అసలు IT ఇండస్ట్రీస్ లో ఏమేమి ఉంటాయి అనేది డిస్కస్ చేసాం. సో ఇక్కడ వరకు ఏదైనా డౌట్ ఉంటే అడగండి ఈ టాపిక్ పరంగా. ఓకే, సో ఐల్ గెట్ ఇన్ టు ద MySQL. ఓకే,
సో మళ్ళీ ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నా. సో మీరు ఐటీ ఇండస్ట్రీ అంటే కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు, అంటే ఐటీ ఇండస్ట్రీలో 100 ఆఫ్ థింగ్స్ ఉన్నాయని కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు. యా ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్ అండి, నో వరీస్. ఓకే, సో ఐటీ ఇండస్ట్రీ అంటే ఎక్కువ టెన్షన్ పడద్దు, మీరు ఎన్నో టెక్నాలజీస్ చూస్తారు. ఓకే, అవేంటి అనేది కంగారు పడద్దు. సో మొత్తం మీరు ఐటీ ఇండస్ట్రీని ఇమాజిన్ చేసుకుంటే ఓన్లీ 4 ways లో ఇమాజిన్ చేసుకోండి. ఆన్ ప్రిమిసెస్, ఐఏఎస్, పాస్ అండ్ సాస్. ఓకే, ఆన్ ప్రిమిసెస్ ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి బ్యాంకింగ్. సో బ్యాంకింగ్ హ్యావ్ మెనీ సెక్యూరిటీ రీజన్, దట్స్ వై దే మెయింటైన్ ఎండ్ టు ఎండ్ in their on premises, like in their environment they will maintain everything, so they will not connect with any other third person. So they only install their servers, they only install their OS, and then they only will create their networking things, and then they will create their own applications and then deploy in the server. So that's what they do in the on premises. When it comes to IaaS, okay, example is Swiggy, Zomato. What they will do, they will purchase the servers from either AWS or Azure or GCP, and then what they will do, they install their OS, and then they will install their softwares like Java, MySQL, or PostgreSQL, or Oracle SQL, and then they will design their application and they will deploy in the server. So this process is called in IaaS, infrastructure as service. When it comes to platform as service, okay, institute is the like MyLearnNest institute is the best example. So what we do, we design our website and we will deploy in the server directly in GoDaddy or hosting them. So here I am not installing any softwares, or I am not installing any OS here. So this process is called platform as service. And then we have a SaaS, end-to-end will be done by X company. We'll directly log into the portal and we'll start using it. So these are the key structure for the IT industry. Okay, so when we zoom into one by one, so we can see there is a server. So server nothing but ending మన computer or మన laptop. సో సర్వర్లో ఏముంటాయి, వీ హ్యావ్ ఏ హార్డ్ డిస్క్, ర్యామ్. ఎలా అయితే మన ల్యాప్టాప్ లో కానీ మన సిస్టమ్ లో కానీ పార్ట్స్ ఉన్నాయో, సేమ్ పార్ట్స్ విల్ బి దేర్ ఇన్ ద సర్వర్ ఆల్సో. అండ్ దెన్ వాట్ వీ డూ, విల్ పర్చేస్ ఇట్ ఫ్రమ్ సమ్ వేర్ హౌస్ అండ్ విల్ డిప్లాయ్ అవర్ సర్వర్ ఇన్ దట్ వేర్ హౌస్. సో వేర్ హౌస్ వాళ్ళు ఏం ప్రొవైడ్ చేస్తారు, దే విల్ ప్రొవైడింగ్ అస్ ద నెట్వర్కింగ్ పార్ట్. సో వైర్స్ ఇస్తారు, దానికి సంబంధించిన పబ్లిక్ అండ్ ప్రైవేట్ ఐపీ నెట్వర్క్ లైక్ స్పీడ్ మెయింటైన్ చేయడం, బ్యాండ్ విత్ ఉందా లేదో చూసుకొని ఇవన్నీ నెట్వర్కింగ్ టీమ్ వాళ్ళు చేస్తారు. సో ఈ ప్రాసెస్ మొత్తాన్ని చేసేవాళ్ళని సర్వర్ అడ్మిన్ అంటారు అనమాట. ఇవన్నీ మెయింటైన్ చేసేవాళ్ళని సర్వర్ అడ్మిన్ అంటారు. సో వన్స్ మన సర్వర్ సెటప్ అయిన తర్వాత వాట్ వీ డూ, వీ ఇన్స్టాల్ ఓఎస్ రిలేటెడ్ బేస్డ్ ఆన్ అవర్ అప్లికేషన్. మన అప్లికేషన్ కి సంబంధించిన ఓఎస్ ఇన్స్టాల్ చేస్తాం. సో ఓఎస్ ఏమేమి ఉన్నాయి, వీ హ్యావ్ విండోస్, వీ హ్యావ్ లైనక్స్, ఓకే, వీ హ్యావ్ రెడ్ హ్యాట్ ఓఎస్, అండ్ వీ హ్యావ్ యూనిక్స్ ఆల్సో. దోస్ ఆర్ లైక్ సర్వర్ ఓఎస్. సో ఆ ఓఎస్ ని సర్వర్ లో ఇన్స్టాల్ చేస్తాం. వన్స్ సర్వర్ లో ఇన్స్టాల్ అయిన తర్వాత దాని రిలేటెడ్ సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ చేస్తాం. ఏదైతే చెప్పానో జావాకి వి ఇన్స్టాల్ జేడీకే, ఫర్ పిఎల్ SQL వి ఇన్స్టాల్ ఒరాకిల్ SQL. సో ఇలా రిలేటెడ్ సాఫ్ట్వేర్స్ ఇన్స్టాల్ చేసి దెన్ వీ విల్ డిజైన్ అండ్ డెవలప్ అవర్ అప్లికేషన్, అండ్ దెన్ వీ విల్ డిప్లాయ్ దట్ అప్లికేషన్ ఇన్ టు ద సర్వర్. ఓకే, సో ఎప్పుడైతే మనం డెవలప్ చేస్తాం మన అప్లికేషన్ అన్నామో, దాంట్లో ఏముంటాయని చెప్పా, దేర్ విల్ బి ఏ ఫ్రంట్ ఎండ్. ఏదైతే మనం విజువలైజేషన్ లో చూస్తున్నామో దాని ఫ్రంట్ ఎండ్ అంటారు. దెన్ ఇట్ కమ్స్ టు బ్యాక్ ఎండ్. బ్యాక్ ఎండ్ అంటే ఏంటి, ఫ్రంట్ ఎండ్ కి డేటాబేస్ మధ్యలో ఒక మీడియేటర్ అనమాట. సో ఇట్ విల్ గెట్ ద ఇన్పుట్స్ ఫ్రమ్ ఫ్రంట్ ఎండ్ and it will check whether those details are exist in database, and then it will send the response to front end. So middleware ఏంటంటే ఫ్రంట్ ఎండ్ కి డేటాబేస్ కి మధ్యలో ఒక బ్యారియర్ లాగా వర్క్ అయింది. సో వీటికి వాడే టెక్నాలజీస్ ఏంటి, ఫ్రంట్ ఎండ్కి వచ్చేప్పటికి HTML, CSS, jQuery ఉంది. అండ్ ఇప్పుడు లేటెస్ట్ గా ఏంటంటే యాంగులర్, రియాక్ట్ అనేవి ఉన్నాయి. సో యాంగులర్ రియాక్ట్ అనేది కొంచెం అడ్వాన్స్ టాపిక్స్ అనమాట. ఇక్కడ మిడిల్ వేర్ కి వచ్చేప్పటికి ఏంటి, వీ హ్యావ్ ఏ జావా, వీ హ్యావ్ పైథాన్, వీ హ్యావ్ ఏ .NET, వీ హ్యావ్ నోడ్, మాంగో, ఎక్స్ప్రెస్ డివి, ఓకే, లైక్ దట్, రూబీ రేల్స్, ఇవన్నీ మిడిల్ వేర్ అనమాట. అండ్ దెన్ డేటాబేస్ కి వచ్చేప్పటికి వీ హ్యావ్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ డేటాబేసెస్ ఉన్నాయి. ఓకే, లైక్ Postgres, MySQL, Oracle SQL, MongoDB, ఇవన్నీ డేటాబేస్ కిందకి వస్తాయి. అండ్ ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ లేటెస్ట్ గా నడుస్తుంది అని చెప్పా, AWS, Azure, GCP అన్న. సో ఇక్కడ ఇవి ఎందుకు యూజ్ చేస్తున్నారని చెప్పా, రాదర్ దాన్ రన్నింగ్ హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ కమాండ్ ఆర్ వర్కింగ్ విత్ హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ పీపుల్. సో AWS, Azure వాళ్ళు ఏంటంటే ప్రతి యాక్షన్ ని సింగిల్ క్లిక్ లో ప్రొవైడ్ చేస్తారు. సో మీకు ఒక సర్వర్ కావాలి, డైరెక్ట్ గా AWS పోర్టల్ లోకి లాగిన్ అవుతారు. సో మీకు కావాల్సిన సైజెస్ ఉంటాయి, సర్వర్ సైజెస్, దాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు. మీకు అక్కడ ఆప్షన్ వస్తుంది, ఏ ఓఎస్ కావాలి, విండోస్, లైనక్స్ అని. సో విండోస్ క్లిక్ చేస్తారు, అండ్ దెన్ డైరెక్ట్లీ కెన్ డిప్లాయ్ ద అప్లికేషన్ విత్ ఇన్ ఏ సింగిల్ క్లిక్స్ అనమాట. అన్ని క్లికింగ్ యాక్షన్ లో డిప్లాయ్ చేయడానికి వీఆర్ యూజింగ్ AWS. We have a mobile applications where we can see all the data in the mobile apps. So for that technologies, what they are using, Flutter, React Native, and then Java, and then we have a Swift. Okay,
సో ఇది ఓవరాల్ గా అనమాట. ఇవి కాకుండా వీ హ్యావ్ ఏ పవర్ బిఐ అప్లికేషన్స్. సో వీటి వర్క్ ఏంటంటే డేటాబేస్ లో ఉన్న డేటాని గ్రాఫికల్ వ్యూలో కానీ ఆర్ టేబుల్ వ్యూలో కానీ డిస్ప్లే చేయడానికి వి యూజ్ దిస్ పవర్ బిఐ ట్యాబ్ వ్యూ అండ్ క్లిక్ వ్యూ. ఓకే, సో ఇక్కడ వరకు ఏదైనా డౌట్ ఉందా? ఓకే, చాలా యా అడగండి. సారీ అండి, ఒకసారి అన్మ్యూట్ చేసి అడగండి మళ్ళీ. హలో, యా నెక్స్ట్ టాపిక్ వెళ్దామా? Yeah, hi Manish, you can unmute and ask the questions. So can you tell a little bit more about the data science roadmap? I'm getting disturbance. Can you repeat the question? I'm talking about a data science roadmap, So- like how I can become a data science in 2020. Okay, you are looking What are the Yeah. skill set I Okay, you are looking for data science course, right? That's what you are saying. What are the things will be there here, right? That's what you are yes, asking. yes, sir. Yes, Okay. sir. Yeah, okay. So when it comes to data science, I didn't add the slide here. Previously it's there, but yeah, it's not there here. Okay, when it comes to data science, okay. So there are a number of things involved here. So if you choose the data science as a career, okay, so there will be multiple technologies you need to learn. Like first, anything like yeah, that's what I'm coming here. Okay, anything if you want to get into the IT industry, the first step will be the SQL only. Okay, if you choose the data science as a career, so you need to learn SQL, Python, and then there will be a big data. Like a number of technologies will be there based on your understanding. Okay, you can contact the institute, they will give you idea about this thing clearly. Okay, so we'll go into the next thing. Okay, so what are the things, like what are the topics we discussed, right? So if you clearly see it, so everything is connected to database only. Okay, if you are going to develop an application, you need to have a database. If you want to create a data analytical tools, you need to have a basic knowledge about the database. So if you choose a data science or data engineer as a career, you need to in those things also. So they use database for storing the data. Okay, so database has been invented in 1984. Till now, it still exists. Okay, so this is a news clip when it started invented, and this is the latest technology. So GCP is the very latest one. Okay, and then in the GCP also we have a cloud SQL. Okay, so wherever you go or whatever the technologies you are going to work, so you should learn the SQL as a basic. Okay, without SQL, you can't survive in the IT industry. That is the whole point explaining all these things. Is it clear? ఓకే, సో మళ్ళీ చెప్తున్నా అండి. సో సీక్వల్ ఎవరైతే తెలుగులో ఉన్నారో వాళ్ళ కోసం చెప్తున్నా. సో ఎవరైతే సీక్వల్ ని కెరియర్ గా చూస్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నారో, ఓకే సారీ, ఐటీ ఇండస్ట్రీలోకి రావాలి అనుకుంటున్నారో, సో సీక్వల్ అనేది వెరీ బేసిక్ స్టెప్ అనమాట. ఓకే, ఎందుకు బేసిక్ స్టెప్ అంటే ఇఫ్ యూ కెన్ సీ హియర్, మీరు ఏదైనా అప్లికేషన్ చూసినా, ఎనీ అప్లికేషన్ ఇఫ్ యూ సీ or any BI tools, any Informatica tool or any testing you want to do, so you need to have a basic knowledge about the database. So e complete course మొత్తం సో దాని గురించి అన్నమాట. So this is the first step to get into the IT industry. Okay, so in the market we have multiple SQLs anamata, like MySQL, Oracle SQL, PL SQL, T SQL. So there will be hundreds of things. Okay, but ఇక్కడ ఒక మెయిన్ థింగ్ ఏంటంటే ఈ వీటి సింటాక్స్ అనేవి సేమ్ ఉంటాయి. ఏదైతే మీరు కోడింగ్ చూస్తారో లేదా లైన్ సింటాక్స్ చూస్తారో, కీవర్డ్స్ చూస్తారో 90% సేమ్ ఉంటుంది. సో దేర్ ఓన్లీ 10% అనేది డిఫరెంట్ ఉంటుంది. ఇక్కడ వరకు క్లియరా? ఓకే, సో ఇంకొకటి ఏంటంటే వీటిల్లో మీ కెరియర్కి ఏది చూస్ చేసుకోవాలి. ఓకే, సో అలా కనుక గ్రాఫ్ గీయాల్సి వస్తే MySQL అనేది యూసేజ్ అనేది చాలా తక్కువ ఉంటుంది రియల్ టైమ్ ఇండస్ట్రీలో. Whereas 11% of the market is using Oracle, 16% of the market is using PostgreSQL. So ఎందుకు అంటే
Oracle అనేది it's a too costly tool, so you need to pay crores of rupees if you go to the enterprise version, whereas a Postgres is providing for free of cost. ఓకే, వేరాజ్ MySQL అనేది ఏంటంటే ట్రాన్సాక్షన్ డేటాబేస్ అంటారు. దీన్ని చాలా లిమిటెడ్ గా వాడతారు. ఎందుకు ఎలా అనేది వీ కెన్ డిస్కస్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ క్లాసెస్. సెకండ్ ఆర్ థర్డ్ వీక్ లో మనం డిస్కస్ చేద్దాం. సో ఎందుకు MySQL చూస్ చేసుకోవాలి, ఎందుకు Oracle SQL చూస్ చేసుకోవాలి, ఎందుకు Postgres SQL చూస్ చేసుకోవాలి అనేది విల్ డిస్కస్ ఇన్ ద థర్డ్ వీక్. ఓకే, so coming here, so these are the technologies released in that particular years. So Oracle is the mother of SQL. Okay, it has invented in 1979. Till 60% of the bankings are using Oracle only. Oracle SQL use చేస్తున్నారు 60% of bank. ఎందుకంటే సో banks will not migrate simply, like banking అనేది తొందరగా మైగ్రేట్ చేసుకో ఏ అప్లికేషన్ ని. సో దే విల్ యూజ్ అప్లికేషన్ అప్ టు 25 to 30 years. సో Oracle అనేది ఇట్స్ a old one, right, and it's very secure. That's why till now 60% of bankings are using the Oracle. So next we have a DB2 SQL Server Postgres invented in 1989. So Oracle ఏవైతే ఉంటాయో సేమ్ కీవర్డ్ సేమ్ సింటాక్స్ Postgres లో కూడా ఉంటాయి. అండ్ 1995 లో MySQL వచ్చింది. సో MySQL is like the transaction database where we used to store the data. And then we have SQLite, CouchDB, MongoDB, Redis, and then we have Azure SQL, Amazon RDS. And then last గా రీసెంట్ గా వచ్చిందండి Google Cloud SQL అన్నమాట. So these are the time names related to database. Okay, so next slide. Okay, so this is the first, like these are the few points related to database. The first ever database system called IBM Infrastructure IMS was introduced in 1960, NASA Apollo program. This is database అనేది 1960 లో ఇన్వెంట్ చేశారు. మెయిన్లీ దీన్ని క్యాల్కులేషన్ పర్పస్ కోసం దీన్ని క్రియేట్ చేశారు. ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీ వెబ్ మొబైల్ అప్లికేషన్ టుడే రిలైజ్ ఆన్ ద డేటాబేస్. ఏవైతే మీరు మొబైల్ యాప్స్ యూజ్ చేస్తున్నారు, వెబ్ అప్లికేషన్స్ యూజ్ చేస్తున్నారు, like banks, Swiggy, Zomato, all these things are depending on the database only. So మన database name store చేస్తాం, we store the transactions, logs, customer details, all these things we store in the database. Databases are designed with security features such as encryption, access control, authentication to protect the sensitive information. So database name untadi, so we can encrypt the data. So ఏదైతే sensitive information ఉంటుందో like passwords, mobile numbers, emails, all those things we can encrypt and store in the database. Okay, and database comes with the access control. So you can provide access based on your role. So if, for example, you are doing support role for a bank, so you will have only read access. If you are working as a developer, you will have a read and write access. If you are admin, you will have all the three options. Like that, there is a access control in the database. Up to here, clear, right? Okay. By 2025, global data creation is projected to reach 180 gigabytes, which will be stored and managed in the database. So future, like year complete ayapodappadiki, so Google is estimating like 180 zettabytes of data is going to maintain. Okay, so ఈ డేటా అంటే ఏంటి? సో వాట్ ఈస్ డేటా? సో ఏదైతే మీరు స్విగ్గీలో కానీ జొమాటోలో కానీ బ్యాంకింగ్స్ లో కానీ రిజిస్టర్ అవుతున్నారో, ట్రాన్సాక్షన్స్ చేస్తున్నారో, అండ్ దెన్ ఏవైతే లోన్స్ తీసుకుంటున్నారో, ఈ పిన్ టు పాయింట్ స్మాల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ని కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎ డేటా అనమాట. సో ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ మార్కెట్ లో 180 zettabytes దాకా డేటా అనేది ఉంది. సో దీన్ని మేనేజ్ చేయడానికి సో డెఫినెట్లీ దేర్ ఈస్ ఎ స్కోప్ ఫర్ SQL డెవలపర్. సో వీటిని మేనేజ్ చేయడానికి SQL డెవలపర్ కి ఇంకా స్కోప్ ఉంది. సో if you learn this one, there will be a future for you. So that's what I want to communicate with you. Okay, so overall గా ఇది ఓవరాల్ గా ఐటీ ఇండస్ట్రీ అంటే ఏంటో డిస్కస్ చేసాం. ఓకే, అండ్ దెన్ ఐటీ ఇండస్ట్రీలో డేటాబేస్ ఒక యూజెస్ అంటే ఏంటో డిస్కస్ చేసాం. అండ్ దెన్ డేటాబేసెస్ లో ఎన్ని టైప్ ఆఫ్ డేటాబేసెస్ ఉన్నాయి, సో దాని వల్ల అసలు డేటాబేస్ అనేది ఎందుకు వాడతారు అనేది డిస్కస్ చేసాం. ఈ టాపిక్ వరకు ఏదైనా డౌట్ ఉందా? ఎనీవన్ హ్యావింగ్ ఎనీ డౌట్స్ అప్ టు హియర్? Okay, can I go into the next topic? Okay, so next topic వెళ్దాం. So as I mentioned before, so I'm going to teach you MySQL, which is free of cost. No need to pay single rupee, and I'm highlighting it's a free. So I will not. So it means that అంటే నేను ఫ్రీ అన్నానని చెప్పి సో ఏది చెప్పకుండా ఉన్నాను. ఎండ్ టు ఎండ్ MySQL లో ఎన్నైతే ఉన్నాయో కీవర్డ్స్ కానీ టాపిక్స్ కానీ ఐ విల్ ట్రై టు కవర్ ఎవ్రీథింగ్. ఓకే, సో మ్యాక్సిమం అన్ని టాపిక్స్ కవర్ చేయడానికి చూస్తాను. ఓకే, వెరాస్ ఫ్యూచర్ లో నెక్స్ట్ దీని తర్వాత మీ కెరియర్ ఏం చూస్ చేసుకోవాలనేది కూడా చెప్తాను. ఓకేనా? సో అలాంగ్ విత్ MySQL, I try to cover Postgres and the Oracle SQL also.
Okay, so which is free of cost, no need to pay a single rupee. Okay, but I will cover in-depth concepts, interview topics, everything I will cover. Okay, so ఇది ఫ్రీ అని చెప్పి సో ఇంట్రడక్షన్ ఇచ్చేసి క్లోజ్ చేయను, ప్రతిదీ ఇన్ డెప్త్ గానే డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకేనా? ఓకే 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 సో MySQL ప్రాజెక్ట్ అని అడుగుతున్నారు. సో మీకు ఇనిషియల్ స్లైడ్ లోనే చూపించాను. సో ఏం చెప్తానని చెప్పాను. సో టోటల్ దెర్ విల్ బి 20 days క్లాసెస్ ఉంటాయి. సో ఐ విల్ ప్రొవైడ్ యూ 2 mini ప్రాజెక్ట్స్. ఓకే, రియల్ టైం, దట్ టు రియల్ టైం ప్రాజెక్ట్స్ ఇస్తాను. ఓకే, అండ్ దెన్ ఎవ్రీ టాపిక్ నేను చెప్పేటప్పుడు, ఓకే, నేను ప్రతి టాపిక్ చెప్పేటప్పుడు ఇఫ్ యూ సీ మై స్లైడ్స్ హియర్, okay, I will tell you what is going to get from this particular course. For example, week 2 తీసుకుందాం. week 2 కనుక మీరు కంప్లీట్ చేస్తే you can choose the career as a data analyst, developer and data engineer. So this topic, functions and joins, if you complete right, so you are going to be a data analyst, developer and data engineer. So this is the second week. If you go to the third week, okay, if you go to the third week or fourth week, so I highlighted that there will be a data architecture like that. So every topic I'm going to explain, I'll tell you what are the roles you are going to cover. So if you see here, so if you complete this topic, you can become a database architect or database developer or data modeler. So I'll cover each and everything here, and based on the roles, I'll try to teach you. Okay, clear, right? Yeah. So at the end of the class, I'll provide you some sample resume. So based on the resume, you can create your own. Okay, so we'll come back here. So yeah, we are at the MySQL part. So I will teach you end-to-end MySQL topics, but while teaching only, so I'll tell you what are the keywords will be used in the Oracle and the Postgres. So if you complete this course, you can use those techniques and logics in MySQL, Oracle and Postgres as well. So I'm trying to cover three different technologies in this course. Is it clear? Yes, sir. Yes. So whatever I teach, right? So it will cover in MS SQL. Okay. So as I mentioned before, 90% of the keywords will be same. 10% will be different. Okay. That 10% I will explain while explaining each topic. So for example, if I'm teaching NVL, NVL2 concept. Okay. So Oracle Postgres will call the NVL and NVL2. Whereas in MySQL, we will call it as a if, null and if. So I'll highlight those points also. Okay, so select star from table name will be same in all the databases. Okay, when it comes to working with the functions, keywords will be changed, some logics will be changed. So I will highlight those points in my class. Okay, so here you are not only going to learn MySQL, you are going to learn Oracle SQL and Postgres SQL as well. So this is like beginner to advanced. So after this, there will be a advanced course also. So up to here, I'll teach you from beginner to advanced. So and then you need to choose the advanced one also. Okay, so yeah, so now these are the some agendas here. So first one is like the difference between RDBMS and DBMS, and then SQL basics will be there, DDL, DML, TCL, DCL, and then we have a subqueries, joins, and then PL SQL program fundamental concepts. Okay, so actually, yeah, I'll try to show something here. Yeah, so these are the topics we are going to learn. So like these are the SQL, like these are the things I'm going to teach you. First thing is like the difference between RDBMS and DBMS, and then why we need to use MySQL, and we have a DDL, DML, DQL, TCL. Then we have a data types, constraints, and then select query, where conditions, operators, SQLs, joins, with class, all the database objects, and then we'll discuss advanced topics like index, procedures, functions, triggers also. Okay, so here completely from beginner to advanced course, I'm going to teach you. So that is my agenda. Is it clear? Okay, yeah, so we'll start from here. So we have 20 more minutes. Okay, I'll try to complete introduction today itself. Okay, what is database? So asala database ante enti. So database anedi entante, it is used to store the data, manipulate and retrieve and manipulate the data. So ఏదైతే ఇందాక highlight చేశా కదా, if you are using banking application, so what you do, you will register in the bank.
Okay, you will get some account number, you will deposit the money, and then you will transact to different accounts. You will do the transaction. So all this information where we store in the database. సో ఏదైతే డేటాను స్టోర్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తారో ఆ డేటాను మ్యానిపులేట్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తారో సో ఫర్ దట్ పర్పస్ వీఆర్ యూజింగ్ database. Okay, database are commonly used in application where websites use it to store information such as customer records, inventory records, transactions, logs, all those things. Okay, so in market there are two type of databases. One is RDBMS, another one is DBMS, or we call it as a structured and unstructured database. Okay, sorry, semi-structured or unstructured database. Okay, so what is the difference between RDBMS and DBMS? Okay, so RDBMS లో ఏంటంటే డేటా అనేది టేబుల్ ఫార్మాట్ లో స్టోర్ చేయగలం. అండ్ దట్ ఏదైతే మనం స్టోర్ చేసిన డేటాకి డిఫరెంట్ డేటాస్ కి మధ్యలో రిలేషన్ క్రియేట్ చేయడానికి వి యూజ్ RDBMS. Whereas semi-structured database కానీ unstructured database లో ఎలా అంటే సో డేటా విల్ బి స్టోర్డ్ ఇన్ ఏ ఫైల్ ఫార్మాట్. Okay, and there will be no relation created between those data. Okay, so RDBMS we used to store the data in a table format. So table format lo data store chestam and each table ki madhyalo relations mano RDBMS lo create cheyaгаlam. Whereas semi structured database lo gaani no structured database lo gaani entante data anedi file format lo store chestam and ikkada entante data ki madhyalo relation anedi undadu. Clear ah? Veetlo edana doubt unda? Okay, ఇక్కడ ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తున్నా చూడండి. If I'm a college, okay, college lala, so I used to store the data in the table format. This is the table format, okay, where I can create a relation between the student and performance based on the roll number. Okay, ఇలా రెండు టేబుల్స్ నేను క్రియేట్ చేసి ఆ రెండు టేబుల్స్ కి నేను రిలేషన్స్ క్రియేట్ చేయగలను యూజింగ్ ఫారెన్ కీ ఆర్ సమ్ అదర్ థింగ్. I can create the relationship. Okay, so ఈ ప్రాసెస్ ని we'll call it as a RDBMS, Relation Database Management System అంటారు. Whereas DBMS లో ఏంటంటే డేటా అనేది ఫైల్ ఫార్మాట్ లో స్టోర్ చేస్తాం. ఓకే, సో ఎప్పుడైతే ఫైల్ ఫార్మాట్ లో డేటా స్టోర్ అయిందో సో ఇక్కడ మీకు ఒక డేటాకి ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ కి ఇంకొక ఇన్ఫర్మేషన్ కి మీరు రిలేషన్ అనేది క్రియేట్ చేయలేరు. ఓకే, ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ రైట్? సో డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ DBMS RDBMS క్లియర్ రైట్? యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ అప్ టు హియర్? సో డేటాబేస్ మీద కానీ DBMS RDBMS మీద కానీ డౌట్లు ఏమైనా ఉంటే అడగండి. ఓకే, సో విల్ గో టు ద నెక్స్ట్ టాపిక్. సో డేటా. సో యాజ్ ఐ మెన్షన్ బిఫోర్ ఏవైతే ఇన్ఫర్మేషన్ వీఆర్ గ్యాదరింగ్ ఫ్రమ్ కస్టమర్ సో వాటిని డేటా అంటారు. సో మీరు బుక్ లో రాసిన ఇట్ విల్ కాల్ యాజ్ ఎ డేటా. If you are inserting in the Excel, it will call as the data. If you are storing in the database, it will call as a data. So data is nothing but a information where we are gathering from the multiple sources. Clear, right? So data అనేది we have multiple types of data: structured data, unstructured data, semi-structured data. So structured data అంటే it's very clear, like customer names, phone numbers, email IDs, account numbers. Structured data అంటారు, which is able to understand. Okay, whereas unstructured data అంటే ఏంటంటే సో వాట్ ఆర్ ద ఇమేజెస్, వీడియోస్, టెక్స్ట్ వీటిని మనం బైనరీ ఫార్మాట్ లో కన్వర్ట్ చేసి విల్ స్టోర్ ఇన్ ద డేటాబేస్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ అన్స్ట్రక్చర్డ్ డేటా. When it comes to semi-structured data, so it will be a JSON and XML files. So JSON XML files important. ఎవరైతే అప్లికేషన్ పైథాన్ డెవలపర్ గా వెళ్దాం అనుకుంటున్నారో లేదా జావా డెవలపర్ గా వెళ్దాం అనుకుంటున్నారో వాళ్ళకి హెల్ప్ అయ్యే ఫార్మాట్ అన్నమాట. సో JSON అండ్ XML అనేది ఓకే. సో ఇక్కడ నేను స్లైడ్ యాడ్ చేయడం మర్చిపోయా. సో లెట్ మీ షో యూ ఇన్ ద గూగుల్. So yeah, this is the JSON format where we store multiple data in a JSON format. So yeah, you can see this one. So there are some rules are there, and rules related information here we are storing in the JSON format. Whereas XML format, if you choose the XML format, so this is the XML format where we write in the brackets and whatnot. Okay, this is the JSON format, this is the XML format. Okay, ఎవరైతే మిడిల్ వేర్ నేర్చుకోవాలనుకుంటున్నారో పైథాన్ కానీ జావా కానీ ఓకే PHP కానీ సో వాళ్ళకి ఈ JSON XML అనేది తెలిసి ఉండాలి. సో ఇలాంటి టైప్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏమంటాం అంటే సెమీ స్ట్రక్చర్డ్ డేటా అంటాం. సో మనకి డేటా ఎన్ని టైప్స్ చెప్పండి మీరు ఆన్లైన్. సో డేటా ఎన్ని టైప్స్? We have how many types of data? Three. Structure type అంటే ఏంటి? రీడబుల్. మనం ఏదైతే చూసి చదవగానే అర్థమవుతుందో దాన్ని స్ట్రక్చర్డ్ డేటా అంటాం. ఎగ్జాంపుల్స్ లైక్ నేమ్స్, ఫోన్ నెంబర్స్, ఈమెయిల్ ఐడీస్.
అన్స్ట్రక్చర్డ్ డేటా అంటే ఏంటంటే ఇమేజెస్, ఫైల్స్, వీడియోస్ వీటిని ఏం చేస్తాం అంటే బైనరీ ఫార్మాట్ లో కన్వర్ట్ చేసి స్టోర్ చేస్తాం అనమాట. దీన్ని అన్స్ట్రక్చర్డ్ డేటా అంటారు. వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు సెమీ స్ట్రక్చర్డ్ డేటా అంటే ఏంటంటే JSON అండ్ XML ఫైల్ ఫార్మాట్ లో డేటాను స్టోర్ చేయడాన్ని సెమీ స్ట్రక్చర్డ్ డేటా అంటారు. ఓకే, యా. సో డేటా అంటే ఏంటో అర్థమైంది కదా. సో దెన్ వీ హ్యావ్ ఎ మెటా డేటా. మెటా డేటా అంటే ఏంటంటే డేటా ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రొవైడ్ చేసేదాన్ని మెటా డేటా అంటారు. సో మెటా డేటా ఇస్ ఎ డేటా అబౌట్ డేటా. సో వాట్ ఆర్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ ది డేటా, ఇట్ విల్ బి స్టోర్డ్ ఇన్ ద మెటా డేటా. సో మెటా డేటాలో వాట్ వీ హ్యావ్ ఏ లెంత్ ఆఫ్ ద డేటా. సో ఈ లెంత్ ఎంత ఉండాలి, ఈ లోపల ఉన్న వాల్యూ లెంత్, మాక్సిమం లెంత్ అనే ఇన్ఫర్మేషన్ మెటా డేటాలో ఉంటుంది. అండ్ దెన్ సైజ్ ఆఫ్ ద డేటా, ఈ లోపల ఉన్న సైజ్ ఎంత ఉండాలనేది ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం మెటా డేటా ఉంటుంది. అండ్ దెన్ సోర్స్ ఆఫ్ ద డేటా అండ్ ఓనర్షిప్. సో దీనికి సంబంధించిన ఓనర్, అండ్ దెన్ ఇది ఏ డేటా టైప్, ఇలాంటి హోల్ ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం దేంట్లో ఉంటుంది, మెటా డేటా. సో మెటా డేటా యూ కెన్ సీ హియర్, దిస్ ఇస్ అ మెటా డేటా అండ్ దిస్ ఇస్ అ డేటా. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ మెటా డేటా అంటే ఏం చెప్తారు? మెటా డేటా ఇస్ అ డేటా అబౌట్ డేటా. ఇట్ విల్ హ్యావ్ ద ఆల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ ద డేటా. సో విచ్ ఈస్ లైక్ లెంత్, సైజ్, data type, all those things you can highlight. Okay, so here it is. So and here there are few more key points are there. Okay, so what we can do in the database? So what we can do, we can create multiple databases, we can update the database, we can store the data in the database, and we can retrieve the data in the database. So what we can do in the database and so we can create multiple databases, we can drop multiple databases, we can update the information in the database, we can store the information and retrieve the information. Okay, so up to here, so I have given the introduction about the database and the data. Okay, so after that one, so we'll come back again. So we understand what is database, right? So as I mentioned before, there are lot of databases are there, like Oracle, MySQL, Postgres. Okay, we have n number of application databases. So okay, database to meer communicate ela cheyali. Okay, there should be some device, right? So if you want to communicate X person in Delhi, what you will have? You have a network like Geo, Airtel. So alage meer database to communicate avadiki you need to have some tools. Okay, so our tools vachesi entante, for example, if you are working with a MySQL database to work chaste, you need to have MySQL workbench. Okay, if you are going to work with Oracle SQL, right, you need to have a SQL developer. So like that, we have n number of tools are there, but there are other tools where with that tool you can connect with n number of databases. If you are so for example, if you are working with MySQL, you can use MySQL workbench and you can use DBViewer. If you are using Oracle PL SQL, okay, you can use SQL developer or DBViewer. So DBViewer is a tool where it will connect with all the databases, whereas like workbench, SQL developer are created to that particular database only. Is it clear? So DBViewer అనే tool ఎందుకు వర్క్ అవుతుందంటే you can connect with n number of databases. You can connect with Oracle, MySQL, Postgres, whereas MySQL is a tool where you can connect with the MySQL database. Is it clear? Okay, so yeah, so ivi kaakunda there is a web tools for practice. Okay, here I provided work. Okay, so and I will add Snowflake also. Snowflake anedi kuda undi. So if you want, you can work with the directly web link. Okay, so yeah, so as mentioned, so మీరు database తో connect అవడానికి we need a tool, right? So ఎలా database connect అవుతాం? So what are the details required to connect with the database? So here you can see, so you require server details, like what is the server name, what is the port number, and what is the database name, and then you need to have your username and password. So these things will be provided by DBA. So మీరు ఏదైనా కంపెనీలో వర్క్ చేయడానికి వెళ్ళినప్పుడు, ఓకే, DBA అనే అతను ఏం చేస్తాడంటే డేటాబేస్ ని ఇన్స్టాల్ చేస్తాడు. డేటాబేస్ ని ఇన్స్టాల్ చేసి మిమ్మల్ని యూజర్ కింద క్రియేట్ చేసి మీకు ఆ డేటాబేస్ మీద యాక్సెస్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తాడు. సో ఇఫ్ యూ వర్క్ ఇన్ ఎ రియల్ టైమ్, ఓకే, సో DBA will install the MySQL or Oracle database, and he create the database and he will provide you the access. So you will start working from here. Okay, so if you open DBViewer, this is the screen you will get where you will provide the server, port number, database name, user ID and password. Clear, right? Up to here. Online, anyone having any doubts? Okay, so yeah, so coming here, so ఎప్పుడైతే మీరు డేటాబేస్ కనెక్ట్ అవుతారో, ఎప్పుడైతే డీటెయిల్స్ ఎంటర్ చేసి సబ్మిట్ చేస్తారో ఆర్ కనెక్ట్ చేస్తారో, ఓకే, ఈ డేటాబేస్ కి మీకు మధ్యలో డైరెక్ట్ గా
direct connection ఉండదు. There will be a session. So between మీకు డేటాబేస్ మధ్యలో there will be a session. So ఈ session ఏం చేస్తుందంటే it is a temporary memory area where it will store all the queries. Okay, so session అంటే ఏంటంటే session represent current user login to the database instance. For example, when you start if you are connecting with a database using your mobile and password, session will be established between you and the database. So మీకు database మధ్యలో ఒక session అనేది క్రియేట్ అవుతుంది. Session ఏంటంటే ఒక టెంపరరీ మెమరీ ఏరియా అన్నమాట. ఓకే, ఇట్ విల్ స్టోర్ ఆల్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ వాట్ ఆర్ ద క్వైరీస్ యు ఆర్ ఎగ్జిక్యూటింగ్. ఇక్కడ వరకు క్లియరా? ఆన్లైన్ ఇక్కడ వరకు క్లియరా? హలో. Yes, sir. Yeah, done. Okay, so we'll go. Yeah, so ఎందుకు ఎటెళ్ళిండు ఊరికి వెళ్ళినాడు, అదే ట్రైన్ ఎక్కినాడో లేదో 5:30. ఓకే, యా. సో డేటాబేస్ అంటే ఏంటో డిస్కస్ చేసాం. డేటాబేస్ తో కమ్యూనికేట్ అవడానికి టూల్స్ ఏమున్నాయో డిస్కస్ చేసాం. అండ్ దెన్ ఎప్పుడైతే మనం టూల్ యూజ్ చేసి డేటాబేస్ కనెక్ట్ అవుతామో సెషన్ అనేది క్రియేట్ అయితే డిస్కస్ చేసాం. ఓకే, సో ఇక్కడతో వీ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్ ద డేటాబేస్ థింగ్. సో ఓకే, ఇప్పుడు డేటాబేస్ జూమ్ ఇన్ చేద్దాం. సో ఎప్పుడైతే మీరు డేటాబేస్ జూమ్ ఇన్ చేస్తారో, ఎప్పుడైతే మీరు డేటాబేస్ ఇన్స్టాల్ చేస్తారో, సో బై డిఫాల్ట్ డేటాబేస్ విల్ కమ్స్ విత్ ఆబ్జెక్ట్స్. ఓకే, ఆబ్జెక్ట్స్ ఏంటంటే వీ హ్యావ్ ఏ టేబుల్స్, వ్యూస్, synonyms, database links, packages, procedures, functions, views, materialized views, sequence, triggers, then index. So user defined objects. So ఎప్పుడైతే మీరు డేటాబేస్ ఇన్స్టాల్ చేస్తారో ఇవి ఆటోమేటిక్ గా ఇన్స్టాల్ అవుతాయి. Whenever you install the database on the server, okay, these objects will be automatically created. Okay, so what your work is like, we need to use these objects and to achieve the client requirement. So client requirement ni fulfill cheyadaniki we use these things. Okay, so how to install MySQL అన్నారు. నేను ఒక డాక్యుమెంట్ ఇస్తాను అండి. సో ఆ డాక్యుమెంట్ లో మీకు MySQL ఎలా ఇన్స్టాల్ చేయాలో ఉంటుంది, అండ్ దెన్ వర్క్ బెంచ్ ని ఎలా ఇన్స్టాల్ చేయాలో ఉంటుంది, ఆ రెండింటిని ఎలా కనెక్ట్ చేయాలో కూడా ఆ డాక్యుమెంట్ లో ఉంటుంది. సో ఇన్ కేస్ మీకు అది కనుక ఇన్స్టాల్ అవ్వకపోతే యూ క్యాన్ కమ్యూనికేట్ లైక్ ఇన్స్టిట్యూట్ కాల్ చేయండి, వాళ్ళు ఎనీ డేస్ తీసుకుని ఇన్స్టాల్ చేస్తారు. ఇన్ కేస్ అయినా అవ్వకపోతే సండే ఒకసారి నాతో కాల్ కనెక్ట్ అవ్వండి. సో ఐ విల్ హెల్ప్ యూ విత్ ద ఇన్స్టాలేషన్ పార్ట్. ఓకే, ఓకే, కమింగ్ హియర్. ఓకే, సో యా డేటాబేస్ ఆబ్జెక్ట్స్ గురించి డిస్కస్ చేసాం కదా. అండ్ దెన్ వీ హ్యావ్ ఏ స్కీమాస్ అనమాట. స్కీమాస్ నథింగ్ బట్ యూజర్ నేమ్స్. సో ఇందాక హైలైట్ చేశాను కదా, ఒక డేటాబేస్ క్రియేట్ అయి ఉంటుంది. సో డిబిఏ ఏం చేస్తాడు, మీకు యాక్సెస్ అనేది ఇస్తాడు. సో ఏదైతే మీకు యాక్సెస్ ఇస్తారు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా పేరు పవన్, నాకు డేటాబేస్ లో యాక్సెస్ పేరు వచ్చి పిహెచ్డి అని ఇచ్చారు. ఓకే, యా యూ కెన్ ప్రాక్టీస్ అండి, నో ప్రాబ్లం. ఓకే, కమింగ్ బ్యాక్ హియర్. ఓకే, ఏదైతే నాకు యూజర్ నేమ్ యాక్సెస్ ఇస్తారో ఇన్ డేటాబేస్ విల్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎ స్కీమా నేమ్. ఓకే, సో ఎప్పుడైతే ఒక యూజర్ అనేది డేటాబేస్ మీద క్రియేట్ అయిందో, సో ఎవ్రీ యూజర్ విల్ హ్యావ్ ద డేటాబేస్ ఆబ్జెక్ట్స్. సో ఏదైతే డేటాబేస్ ఆబ్జెక్ట్స్ చెప్పానో ప్రతి యూజర్ కి దే విల్ హ్యావ్ దేర్ ఓన్ డేటాబేస్ ఆబ్జెక్ట్స్. ఓకే, సో వీటిని ఎలా కాల్ చేస్తాం అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా పేరు పవన్. ఓకే, నా పేరుతో నాకు యాక్సెస్ ఉంది డేటాబేస్ మీద. సో అస్యూమ్ దట్ పవన్ is a schema. So every user have their objects. So పవన్ లో మళ్ళీ ఏముంటాయి, tables, views, packages, procedures ఉంటాయి. If I want to call these tables, how I need to call, like pawan dot table A, pawan dot table B, pawan dot view1, pawan dot view2, like that. So if you want to call objects in a database, we need to call with the schema name. Schema name nothing but a username. Whenever user is created, their objects will be created. What are the objects you created in that particular schema? So you need to call it as a schema name dot object name. ఓకే, డోంట్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్. సింపుల్ గా చెప్తా. ఎప్పుడైతే డేటాబేస్ సో డిబిఏ డేటాబేస్ ఇన్స్టాల్ చేశాడు, సో మల్టిపుల్ యూజర్స్ కి యాక్సెస్ ఇచ్చాడు. సో ఈచ్ యూజర్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ స్కీమా. సో ఒక్కొక్క యూజర్ ని స్కీమా అంటారు. సో ఎవ్రీ స్కీమా విల్ హ్యావ్ ఏ డేటాబేస్ ఆబ్జెక్ట్స్. ఆబ్జెక్ట్స్ అంటే ఏంటి, టేబుల్స్, వ్యూస్, ప్రొసీజర్స్, ఫంక్షన్స్. రియల్ టైమ్ లో మీరు వర్క్ చేసేటప్పుడు టేబుల్స్ కానీ, వ్యూస్ కానీ, ప్రొసీజర్స్ కానీ, ప్యాకేజెస్ ని కాల్ చేసినప్పుడు ఎలా కాల్ చేయాలంటే స్కీమా డాట్ ఆబ్జెక్ట్ నేమ్ అని కాల్ చేయాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ ఐ క్రియేటెడ్ ఏ టేబుల్ customer, so how you need to call, select star from pawan dot customers, like that you need to call in the real time. Clear? Any doubts?
Doubts clear kada? Okay, we'll zoom into the tables. So database objects అనుకున్నాం, we have tables, views, materials, views, ఇలా multiple objects ఉన్నాయి అనుకున్నాం. So we are zooming into the table part. Okay, so tables లో ఏముంటాయి? We have rows and columns. So tables లో ఏముంటాయి? Rows and columns ఉంటాయి. డేటా అనేది మనం rows and columns లో స్టోర్ చేస్తాం. సో ఎవరైతే ఇఫ్ ఐఎమ్ ఎ ఫ్రెషర్, నాకు కాలమ్స్ అంటే ఏంటి, రోస్ అంటే ఏంటి మీనింగ్ తెలియదు అనుకుంటే, యూ క్యాన్ ఇమాజిన్ లైక్ దిస్. ఇఫ్ యు ఆర్ రైడింగ్ ఎ బైక్, ఇట్ విల్ కాల్ యాజ్ ఎ రో. Okay, whereas the pillars will be there, right? For the building, it will call it as a columns. So rows and columns అంటే మీనింగ్ తెలియని వాళ్ళ కోసం ఈ ఇమేజ్ అనేది యాడ్ చేశాను. Okay, if you look into the image, so which is in a straight, it's called as a row. Which is in a pillars, assume there is a pillars, it is called as a columns. So we'll store the data in rows and columns. So rows and columns ఎలా స్టోర్ చేస్తాం? సో ఏదైతే రోలో ఏముంటది, పర్టికులర్ కస్టమర్ యొక్క పర్టికులర్ ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం రోలో ఉంటుంది. కాలంలో ఏముంటది, ఆ సేమ్ డేటా టైప్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది కాలంలో ఉంటుంది. ఓకే, ఐ విల్ నాట్ గోయింగ్ టు డీపర్ ఇంటూ రోస్ అండ్ కాలమ్స్. యూ విల్ అండర్స్టాండ్ ఇన్ అప్కమింగ్ క్లాసెస్. ఓకే, సో విల్ గో టు ద నెక్స్ట్ వన్. సో ఇక్కడ వరకు అర్థమైందా? డేటాబేస్ అంటే ఏంటో డిస్కస్ చేసాం. ఓకే, దెన్ వి డిస్కస్ అబౌట్ ద డేటాబేస్ ఆబ్జెక్ట్స్ అంటే ఏంటో డిస్కస్ చేసాం. స్కీమాస్ అంటే ఏంటో డిస్కస్ చేసాం. డేటాబేస్ ఆబ్జెక్ట్ లో ఉన్న టేబుల్స్ ని తీసుకుని, టేబుల్స్ ఏముంటాయి అనుకున్నాం, రోస్ అండ్ కాలమ్స్ ఉంటాయి అనుకున్నాం. డేటాని మనం రోస్ అండ్ కాలమ్స్ లో స్టోర్ చేస్తాం అని చెప్పాం. ఇక్కడ వరకు క్లియర్ కదా? ఆన్లైన్. సో 1 hour అండి, ఒక 2 minutes లో క్లాస్ కంప్లీట్ అయిపోతుంది. సో ఎవ్రీడే 1 hour క్లాస్ ఉంటుంది. సో ఓవరాల్ గా సో SQL అనమాట. సో డేటాబేస్ అనేది దేనికి వాడతాం? డేటాను స్టోర్ చేయడానికి వాడతాం. సో డేటాబేస్ తో మనం కమ్యూనికేట్ చేయడానికి వీ షుడ్ హ్యావ్ సమ్ బ్యారియర్ కదా. సో దానికి ఏమి ఇన్స్టాల్ చేసాం? టూల్ ఇన్స్టాల్ చేసాం. ఓకే, ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ ఉన్నారు, హైదరాబాద్ లో ఉన్నారు. ఇఫ్ యు ఆర్ టాకింగ్ విత్ ఢిల్లీ గై, సో ఢిల్లీ గై నోస్ తెలుగు, సో యూ విల్ నాట్ నో, రైట్? సో హీ నోస్ హిందీ, యూ నో తెలుగు. సో హౌ యూ నీడ్ టు కమ్యూనికేట్? There should be one common language. So between you and the database, the common language is SQL. Okay, so I'm explaining again. If you are talking with a Delhi guy, so Delhi guy knows Hindi, you knows Telugu. So you can't. So if you talk in Telugu, Delhi guys will not understand. If Delhi guys speaking in Hindi, you will not understand. So there should be a common language between you and that guy. So what is the common language you use? We use English as a common language. Similarly, if you want to communicate with the database, so there should be one common language between you and the database. Database will understand zeros and ones. Okay, you know English. So both the languages are completely different, right? So we need to have some common language. So a common language is SQL. Structured query language is a language where you can communicate with the database. So there will be a placement support, no worries. They will provide you the assistance. Okay, not guarantee. They will provide you the assistance. Job assistance will be provided. Okay, so I'll try to speak in English only. Okay, so class time is completed, almost done. So we'll discuss up to here. So we'll end up at the SQL part. So what is SQL exactly? So SQL is a structured query language, which is help us to communicate between the database and the tool. Okay, so as an example, as I mentioned before, if there is a guy from Delhi and I am from Hyderabad, if I want to communicate with Delhi guy, so there should be one common language, which I used to speak in English. In the same way, if you want to communicate with the database, we need to know the common language. So database having the language, binary language, which is 0 and 1. So we cannot send the details through 0 and 1. And database don't know English. I cannot tell database in English. So there should be a common language, which is called SQL, structured query language, which is a common language between these two things. Up to here, clear, right? Any doubts? So I am ending up the session here. Okay, we'll connect tomorrow. So everyone can speak out and they can ask if they have any doubts, they can ask.